తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కి మూవ్ అయిపోతున్నాం. j is equal to 0, j is equal to 1 అయిపోయింది కానీ i కూడా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి కాబట్టి నౌ ఐ విల్ రైట్ i ప్లస్ ప్లస్. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ రైట్ s2 of 0 into ఈ క్యారెక్టర్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దిస్ ఆల్సో ఐ నీడ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. సో అందుకని i ప్లస్ ప్లస్ రాస్తాను. సో నెక్స్ట్ ఇలా ఎంత అవుతుంది, n వస్తుంది. NIVAS వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, i is equal to 4 అవుతుంది. బట్ వేరే j తీసుకుంటే ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 అయ్యేసరికి NIVAS వచ్చేస్తాయి. సో వచ్చేసరికి i వాల్యూ వస్తుంది, i is equal to 3 4 5 6 7 వస్తుంది. సో వెన్ j is equal to 5 అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది, j less than string length తప్పు అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ i? 8. సో s3 కి లెంగ్త్ ఎంత వస్తుంది, 8 వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ప్రింట్ ద స్ట్రింగ్ 3, i is equal to 0, i less than, sorry, i is equal to 0, అక్కడ i తీసుకోకూడదు. I need to take, let us say, j is equal to 0. Print చేసేటప్పుడు because i is the length of the string s3. సో అందుకని ఏం చేస్తాను నేను, for j is equal to 0, j less than i, j plus plus, printf percentage c s3 of i, s3 of j. అంటే ఏమైంది, ఇఫ్ యూ క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, i j వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో విల్ సీ అగైన్ i వాల్యూ j వాల్యూ ఉన్నాయి. ఈ లూప్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, i వాల్యూ 0, j వాల్యూ 0. ఇనిషియల్ గా i వాల్యూ 0. i వాల్యూ 0 అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ s1. స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ s1 ఎంత, స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ s1 is 3, స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ s2 is 5. So 0 is less than 3, which is true. So s1 of మన s3 చూద్దాం. s3 లో వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి, అదే కదా మనకు కావాలి. s3 లో వాల్యూస్ ఇండెక్స్లు ఎలా వస్తాయి, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 ఇచ్చాం కాబట్టి చూద్దాం. సో లెట్ us say ఇండెక్స్లు అయితే 0 1 2 3 4 5 6 7 8 అలా తీసుకుంటే కనుక s3 of 0 is equal to, ఇది ట్రూ కదా కండిషన్, s3 of 0 is equal to s1 of 0. s1 of 0 లో 0 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఐ విల్ రైట్ s, ఇక్కడ s0. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత i ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, i is equal to 1. i is equal to 1 కండిషన్ ఏంటి, 1 less than 3, which is true. 1 less than 3 అయితే s1 of 1, s1 of 1 is r. అది ఎక్కడ చేయాలి, s3 of 1 లో రాయాలి. సో r రాస్తాం. సో దెన్ ఇంక్రిమెంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ i is equal to 2. 2 less than 3, true. So అందుకని s1 of 2 is 2, which I need to rate it s3 of 2. So sri, increment the value of i is equal to 3. 3 less than 3 false. 3 less than 3 false అయితే I need not execute, I will come out of the loop. So next loop ఏంటి, j is equal to 0. j is equal to 0, j less than string length ఎంత 5, j less than 5. అదేగా చెక్ చేయాలి, j less than 5, which is true కాబట్టి s3 of i, what is i is equal to 3, s3 of i is equal to s2 of j is 0. So s3 of j అంటే, so n value n, increment the value of i is equal to 4. j increment చేయాలి కదా, j is equal to 1. j is equal to 1 కాబట్టి what is 1 less than 5, true. So s2 of 1 is 1. s2 of 1 will be copied into s3 of i. s3 of i is 4. So i plus plus, i is equal to 5, and then I need to come here, increment the j. 2 less than 5, true. s1 of s2 of kada, s2 of 2 is v, which is copied into s3 of 5. So s3 of 5 lo v, and then increment the value of i is equal to 6. j increment, j is equal to 3. 3 less than 5, true. So 3 less than 5, s2 of 3 ante a. This a is copied into s3 of i. s3 of i is 6. So here a. Increment the value of i is equal to 7. Increment the value of j is equal to 4. 4 less than 5, true. So s2 of 4 is s. S is copied into s3 of i. s3 of i ante 7 copied. Increment the value of i is 8.
j value incremented. 5 less than 5 false అయ్యేసరికి by the end of this loop I did not execute. End of this loop the value of I is 8. Now I want to print the characters. Print the characters ఏమన్నాను, j is equal to 0. J is equal to 0 and j less than I వరకు చెక్ చేయాలి. What is I value? I value is 8. Less than 8. J is 0. Yes, true. 0 less than 8, true. So ఏం చేస్తున్నాను, S3 of 0. S3 of 0 అంటే I will print yes. Increment the value of j. My I plus plus కాదు, I need to change it to j plus plus because I am initial variable ఏంటి j ఉంది కాబట్టి j0 j plus plus అవ్వాలి. So j is equal to 1. J is equal to 1. 1 less than 8, true. So print the character r. Increment the value of j. 2 less than 8, true. So print I. Increment j. 3. 3 is less. Print n. J is 4. Print 4. Increment the j. 5. Print 5. Increment j. Print 6. 6 is less. 7. 7 is less. Print s. And 8. 8 is less than 8 is false. So I'll print this character. So ఇది ఏం చేస్తుంది, this loop adds all the characters in the first string into third string, and second loop is adds all the characters in the second string into the third string, and this is to print the string which is combined of s1 and s2. బాగుంది కదా. సో ఇంత కష్టపడక్కర్ లేకుండా కూడా we have one more function. If I have strcat s1 comma s2 అని రాశాను అనుకోండి, s1 and s2 ఇస్తే కనుక if I have s1 లో let us say I have s1 లో sr అయ్యి ఉండి s2 లో నివాస్ అని ఉంటే కనుక if I write strcat s1 comma s2 అంటే ఏం చేస్తుందంటే s1 is equal to s1 plus s2 అంటుంది. అంటే వాట్ ఎవర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ s1 దానికి రెండో దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేసేస్తుంది. This is called string concatenation. If I want to concatenate two strings or if I want to combine two strings s1 and s2, then I can use strcat of s1 comma s2. So whatever the contents of s2 I have, I will copy the contents of s2 into s1. అంటే అపెండ్ చేస్తాం అనమాట. అపెండ్ చేస్తామంటే ఈ స్ట్రింగ్ 1 తర్వాత ఆటోమేటిక్గా స్ట్రింగ్ 2లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కాపీ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. సో స్ట్రింగ్ 1లో ఉన్న క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ 2లో కంబైన్ చేసి వీ హ్యావ్ కాపీడ్ ఇంటూ అనదర్ స్ట్రింగ్ s3. సో అలా కాకుండా we can use one function which is string cat. String cat is a function which takes two parameters. First one is the source and second one is destination. Source destination ane undadam ikkada. So here whatever the contents I have in the second string will be appended to the first string. Ante second string lo ఉన్న characters first string characters అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా append అయిపోయి it stores the values into the first string. So that is how you can use. So till now we can combine two strings. So మనం ఏంటంటే నేర్చుకున్నాము, we have learned strlen అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని నేర్చుకున్నాము, strcpy అనే ఫంక్షన్ నేర్చుకున్నాము, and also we have learned strcat అనే ఫంక్షన్ నేర్చుకున్నాం. These are the three functions which you have learned till now, and you need to practice all these three functions with different inputs, and we'll check whether all the required output is getting or not.